Brau, dich, reich. So matchst du mit deinem eigenen Bier einvermögen. Grundlagen des Bierbrauens. Die Grundlagen des Bierbrauens sind essentiell, den Brauprozess zu verstehen und erfolgreich eigen Bier zu kreieren. In diesem Kapitel werden wir uns mit den wichtigsten Aspekten des Bierbrauens auseinandersetzen. Die Geschichte des Bierbrauens. Ursprung des Bierbrauens. Frühbrautechniken und Traditionen. Entwicklung des Bierbrauens im Lauf der Zeit. Die wichtigsten Zutaten des Bierbrauens. Malz. Arten von Malz und ihre Bedeutung für den Biergeschmack. Hopfen. Aromatisierung und Bitterkeit im Bier. Hefe. Geruchsprozess und Einfluss auf den Bierstil. Wasser. Qualität. Zusammensetzung und Auswirkungen auf das Bier. Die Ausrüstung und Utensilien für das Bierbrauen. Brauanlagen und ihre Funktionen. Malzmühlen. Mechanisch. Kochtopf und Gebotisch. Abfall und Reinigungsgerät. Messinstrument und Kontrollsystem. Die verschiedenen Braumethoden und Techniken. Infusionsverfahren und Dekoktionsverfahren. Läuterung und Filtration des Wassers. Kochen des Wasserkochens und Zugab von Hopfen. Gärung und Reifung des Biers. Ein solides Verständnis der Grundlagen des Bierbrauens legt den Grundstein für den Erfolg bei der eigenen Bierproduktion, indem sie sich mit der Geschichte, den Zutaten, der Ausrüstung und den Brautechniken vertraut machen, können sie ihr Wissen erweitern und ihre Braufähigkeiten verbessern. Die Geschichte des Bierbrauens. Die Geschichte des Bierbrauens reicht bis in die Antike zurück und hat eine faszinierende Entwicklung durchlaufen. Hier werfen wir einen Blick auf die wichtigen Stationen und Meilensteine in der Geschichte des Bierbrauens. Die Anfang. Die Ursprung des Bierbrauens liegen weit zurück und sind eng mit der Entdeckung von Getreidenbau und Verarbeitung verbunden. Bereits vor Tausenden von Jahren begannen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, Getreide zu mahlen, zu mischen und zu fermentieren. Was zur Entstehung von Bier führt. Mesopotamien und Ägypten. In den frühen Hochkulturen des Zweistromlands und in Ägypten spielt Bier eine bedeutende Rolle. Es wird von den Sumerern und Babylonern als Grundnahrungsmittel betrachtet und bei religiösen Zeremonien eingesetzt. Auch in Ägypten wo Bier alltäglich konsumiert und wird von den Ägyptern als Geschenk der Götter angesehen. Mittelalter und Klosterbrauerien. Im Mittelalter wird das Brauen von Bier von Klostern weiterentwickelt und perfektioniert. Manche brauten Bier nicht nur für ihren eigenen Konsum, sondern auch als Wirtschaftsunternehmen. Sie entwickelten neue Brautechniken und trugen zur Verbreitung von Bier in ganz Europa bei. Das Reinheitsgebot. Im Jahr 1516 wird das Bayerische Reinheitsgebot erlassen. In der ältesten lebensmittelrechtlichen Bestimmungen der Welt. Es schrieb vor, dass Bier nur aus Gerst, Hopfen und Wasser gebraut werden dürft. Später wird die Hefe als Wertzutat hinzugefügt. Das Reinheitsgebot trug zur Qualitätssicherung und Standardisierung des Biers bei. Industrielle Revolution und Kraftbierbewegung. Mit der industriellen Revolution wurden Brauereien zu Großbetrieben, die eine Massenproduktion von Bier ermöglichten. In den letzten Jahrzehnten hat jedoch die Kraftbierbewegung an Bedeutung gewonnen. Kleine Brauereien stellen handwerklich gebraut Bier her, die eine große Vielfalt an Aromen und Stilen bieten. Die Geschichte des Bierbrauens ist reich an Tradition, Innovation und kulturellen Einflüssen.
Sie hat sich im Lauf der Zeit ständig weiterentwickelt und ist zu einer globalen Industrie geworden. Heute können wir auf dies reich Geschichte zurückblicken und von den Errungenschaften vergangener Baumeister lernen, während wir gleichzeitig neue gehen und einzigartige Bier kreieren. Die wichtigsten Zutaten des Bierbrauens. Beim Bierbrauen spielen verschiedene Zutaten eine entscheidende Rolle und tragen maßgeblich zum Geschmack, Aroma und Aussehen des Biers bei. Hier sind die wichtigsten Zutaten des Bierbrauens. Malz. Malz bildet die Grundlage für den Bierbrauprozess. Es wird aus Getreide hergestellt, meistens Gerst, aber auch Weizen, Roggen oder Hafer können verwendet werden. Das Getreide wird gekeimt, getrocknet und anschließend gemahlen. Beim Maischen werden die im Malz enthaltenen Enzyme aktiviert, die Stock im Getreide in Zucker umzuwandeln, was für die Gärung notwendig ist. Hopfen. Hopfen gibt dem Bier seinen charakteristischen Geschmack, das Aroma und die Bitterkeit. Die Hopfenblüten enthalten Alkohol und Bitterstoff, die während des Brauprozesses freigesetzt werden. Hopfen trägt zur Balance des Biers bei und wirkt auch konservierend. Es gibt verschiedene Hopfensorten mit unterschiedlichen Geschmacksprofilen, von fruchtig und blumig bis hin zu würzig und harzig. Hefe. Hefe ist der wichtigste Mikroorganismus beim Bierbrauen. Es gibt verschiedene Arten von Hefe, aber die meist verwendet ist die Bierhefe. Saccharomyces cerevisiae. Hefe verwandelt den im Malz enthaltenen Zucker durch Gärung in Alkohol und Kohlendioxidum. Dabei entstehen auch die charakteristischen Aromen und Geschmacksstoff des Biers. Es gibt verschiedene Hefestorm, die unterschiedliche Aromen und Geruchsprofil aufweisen. Wasser. Wasser ist der Hauptbestandteil des Biers und bildet die Grundlage für den Brauprozess. Es beeinflusst den Geschmack und die Qualität des Biers. Je nach Region und Brauwasserquelle können die mineralischen Bestandteile des Wassers variieren und den Charakter des Biers beeinflussen. Das richtige Wasserprofil für bestimmt Bierstil ist von großer Bedeutung. Zusätzlich zu diesen Hauptzutaten können dem Bier noch weitere Zutaten hinzugefügt werden, bestimmt Aromen oder Eigenschaften zu erzielen. Dazu gehören beispielsweise Juice, Frucht, Kaffee oder Schokolade. Das Verständnis und die sorgfältige Auswahl der richtigen Zutaten sind entscheidend, ein qualitativ hochwertiges und geschmacklich ansprechendes Bier zu brauen. Die Kombination und Dosierung der Zutaten ermöglicht das Brauen, ein Vielzahl von Bierstilen und Geschmacksrichtungen zu erschaffen. Die Ausrüstung und Utensilien für das Bierbrauen. Bier zu brauen, benötigt man bestimmt Ausrüstung und Utensilien, die den Brauprozess erleichtern und unterstützen. Hier sind einige der wichtigsten Werkzeuge und Geräte, die beim Bierbrauen zum Einsatz kommen. Brauanlage. Die Brauanlage ist das Kernstück der Bierbrauerei. Es gibt verschiedene Arten von Brauanlagen, von einfachen Instagersets bis hin zu professionellen Anlagen. Die Brauanlage besteht typischerweise aus einem Mechaniker, einem Lautobotiker, einem Werkzeugmacher und einem Robotiker. Sie ermöglicht die Kontrolle und Durchführung der verschiedenen Schritte des Brauprozesses. Malzmehl. Ein Malzmehl wird verwendet, das Malz zu mahlen. Durch das Mahlen wird die Oberfläche des Malzes vergrößert, was den Kontakt mit dem Wasser erleichtert und die Extraction der Zucker während des Maischens verbessert. Mechabotic. Der Mechabotic ist der Behälter, in dem das Geskretit Malz mit warmem Wasser vermischt wird. Hier findet das Maischen statt,
bei dem die im Mals enthaltenen Enzym aktiviert werden, die Stock in Zucker umzuwandeln. Lauterbotic, der Lauterbotic Word verwendet, die Klärwurs vom Treber, den nicht aufgelösten Bestandteilen des Malses, zu trennen. Dieser Schritt wird als Lautern bezeichnet und ermöglicht es, die Wurs für den weiteren Brauprozess zu gewinnen. Wurzelkatcher, der Wurzelkatcher ist der Behalter, in dem die Wurs gekocht wird. Hier werden Hopfen zugegeben, bitterketend Aroma zu extrahieren. Der Wurzelkatcher sollt über ihn ausreichend Kapazität und Heizleistung verfügen, die Wurs effizient zu kochen. Gorbotic, der Gorbotic ist der Behalter, in dem die Wurs mit Hefe fermentiert wird, Alkohol und Kohlendioxid zu produzieren. Der Gorbotic sollt gut abgedichtet sein, das Eindringen von Luft zu verhindern und ihn kontrolliert Gärung zu ermöglichen. Abfall und Reinigungsgerät. Zum Abfallen des fertigen Biers in Flaschen oder Fässer werden entsprechend Abfallgerät wie Füllröhren, Abfallhorn oder Keggingssystem benötigt. Zudem sind Reinigungsgerät wie Bürsten, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel wichtig, die Ausrüstung und Utensilien vor und nach dem Brauprozess gründlich zu reinigen. Messinstrument und Kontrollsystem. Thermometer und Hydrometer sind wichtige Messinstrument, die Temperatur und den Alkoholgehalt während des Brauprozesses zu überwachen. Zusätzlich können pH-Messgerät, Refraktometer und Digital-Kontrollsystem eingesetzt werden, die Qualität und Konsistenz des Biers zu sichern. Behandlich selber bauen für zu einfach Behandlung. Wenn Sie daran interessiert sind, ein Behandlich für zu zu bauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu tun. Hier ist ein einfach Behandlung für ein DIY Behandlich. Materialien. Edelstahltopf mit Deckel, mindestens 15 Liter Fassungsvermögen. Edelstahlgehälter, mindestens 20 Liter Fassungsvermögen. Edelstahlmische Bottich oder ein grosser Eimer, Lauterblech oder Lautersieb. Schlauch oder Rohrleitung, Lebensmittelecht. Wasserhahn oder Auslaufventil. Thermometer, Gauspend oder Goventil. Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Schritt für Schritt Anleitung. Schritt, Vorbereitung. Stellen Sie sicher, dass alle Materialien und Utensilien gründlich gereinigt und desinfiziert sind, ihn zur Brauumgebung zu gewährleisten. Schritt, Mischen. Füllen Sie den Edelstahltopf mit der benötigten Menge Wasser und erhitzen Sie es auf die gewünschte Mischtemperatur. Fügen Sie das Geskretit Malz hinzu und mischen Sie es gut. Lassen Sie die Misch für die empfohlene Zeit stehen, die Stock in Zucker umzuwandeln. Schritt, Läutern. Setzen Sie das Lauterblech oder den Lautersieb in den Edelstahlmische Bottich oder den großen Eimer. Gießen Sie die Misch langsam über das Lauterblech oder den Lautersieb, die Klärwurs von den Feststoffen zu trennen. Dabei fängt der Gehälter die Wurs auf. Schritt, Kochen. Übertragen Sie die Wurs in den Edelstahltopf und bringen Sie zum Kochen. Fügen Sie den Hopfen entsprechend dem Rezept hinzu und kochen Sie die Wurs für die vorgesehene Zeit. Nach dem Kochen kühlen Sie die Wurs schnell ab, idealerweise mit einem Wurzelkocher oder einem Eintauschkocher. Schritt, Gärung. Übertragen Sie die abgekocht Wurs in den Edelstahlgehälter. Fügen Sie die Hefe hinzu und verschließen Sie den Gehälter mit einem Gauspend oder Goventil, das entstehende Kohlendioxid entweichen zu lassen.
Stellen sie den Gorbehalter ihnen geeigneten Ort mit konstanter Temperatur und lassen sie das Bier fermentieren. Wie es das Rezept vorschreibt. Schritt. Abfüllen. Nachdem die Gärung abgeschlossen ist, können sie das Bier in Flaschen oder Fässer abfüllen. Reinigen und desinfizieren sie die Flaschen oder Fässer gründlich, bevor sie das Bier abfüllen. Verwenden sie einen Schlauch oder eine Rohrleitung mit einem Wasserhahn oder Auslaufventil, das Bier aus dem Gorbehalter in die Flaschen oder Fässer zu füllen. Füllen sie die Flaschen oder Fässer vorsichtig, eine übermäßige Belüftung zu vermeiden. Verschließen sie die Flaschen oder Fässer luftdicht, eine Carbonisierung und Reifung des Biers zu ermöglichen. Schritt. Reifung und Lagerung. Lagern sie die abgefüllten Flaschen oder Fässer an einem kühlen und dunklen Ort, idealerweise in einem Keller oder Kühlschrank. Lassen sie das Bier für die empfohlene Zeit reifen, den Geschmack und die Qualität weiter zu entwickeln. Überprüfen sie regelmäßig den Kohlensäuregehalt und den Reifegrad des Biers, sicherzustellen, dass es den gewünschten Geschmack erreicht hat. Beachten sie, dass das Brauen von Bier eine gewisse Erfahrung und Kenntnis erfordert, insbesondere in Bezug auf die Temperaturkontrolle, Heftauswahl und Hygiene. Stellen sie sicher, dass sie sich mit den grundlegenden Brautechniken vertraut machen und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, ein qualitativ hochwertiges und sicheres Bier zu brauen. Viel Spaß beim Brauen eures eigenen Biers. Die verschiedenen Braumethoden und Techniken. Beim Bierbrauen gibt es verschiedene Methoden und Techniken, die je nach Bierstil und persönlichen Vorlieben angewendet werden können. Hier sind einige der gängigsten Braumethoden und Techniken. Infusionsverfahren. Dies ist die grundlegendste Methode des Bierbrauens. Beim Infusionsverfahren wird das Geskretitmalz mit heißem Wasser vermischt, die Enzyme zu aktivieren und die Stock in Zucker umzuwandeln. Die Temperatur wird während des Maischens konstant gehalten, verschiedene Zuckerprofile zu erhalten. Dekoktionsverfahren. Dieses traditionell Verfahren wird hauptsächlich bei einigen deutschen Bierstilen wie Mosen oder Bock angewendet. Es beinhaltet das Entnehmen eines Teils der Milch und das Kochen in einem separaten Topf, die Temperatur zu erhöhen. Die gekochte Milch wird dann zur Hauptmilch zurückgeführt, den Milchprozess fortzusetzen. In Milchen mit Rasten. Bei dieser Methode werden verschiedene Rasten verwendet, unterschiedliche Enzymaktivitäten und damit verschiedene Zuckerketten im Bier zu erzielen. Typische Rasten sind die Eiweißrast, die Verzuckerungsrast und die Maltosrast. Durch die Verwendung verschiedener Rasten können unterschiedliche Bierprofile erreicht werden. Hopfenkochen. Beim Hopfenkochen werden die Hopfensorten während des Kochens der Wurst hinzugefügt, Bitterkeit, Aroma und Aroma zu extrahieren. Die Kochdauer und die Hopfenmenge beeinflussen den Geschmack und das Aroma des Biers. Es können verschiedene Hopfengaben während des Kochens durchgeführt werden, verschiedene Geschmacksprofile zu erzielen. Kalt oder Warmgärung. Die Wahl zwischen Kalt oder Warmgärung hängt vom Bierstil ab. Bei der Kaltgärung wird das Bier bei niedrigeren Temperaturen, ca. 7-13 degrees Celsius, fermentiert, während bei der Warmgärung hohe Temperaturen, ca. 15-24 degrees Celsius, verwendet werden. Die Gärungstemperatur beeinflusst den Charakter des Biers, einschließlich des Aromas, des Geschmacks und der Resterbildung. Nachgärung.
nach der Hauptgerung kann ihn Nachgerung erfolgen. Bei der das Bier für ihn bestimmt sieht geleget word. Den Geschmack weiter zu entwickeln und die Kohlen zu ihrer Bildung abzuschließen. Dies kann in Flaschen, Forcern oder Lagertanks erfolgen. Es gibt noch viel weiter spezialisiert Braumethoden und Techniken, die für bestimmt Bierstil oder Experiment verwendet werden können. Es ist wichtig, sich mit den grundlegenden Techniken vertraut zu machen und sie in ihr Bedürfnis und Vorlieben anzupassen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Braumethoden und Techniken, ihn sicherlich und köstlich Bier zu brauen. Das Brauen von Biersorten. Das Brauen von Biersorten ist ein faszinierend Kunst, die es ermöglicht, ein Vielzahl von Geschmackserlebnissen zu schaffen. Jede Biersort hat ihre eigenen charakteristischen Eigenschaften, die durch die spezifische Kombination von Zutaten und Brautechniken entstehen. Hier sind einige der beliebtesten Biersorten und ein Einblick in den Brauprozess. Pale Ale. Pale Ale ist für sein hellfarben ausgewogen Bitterkeit bekannt. Der Brauprozess umfasst die Verwendung von Pale Ale Malz als Basis. Ein Mischung aus speziellen Malzen für Farbe und Geschmack. Sowie Hopfen für Aromen und Bitterkeit. Die Hefe fermentiert den Zucker zu Alkohol, während das Bier reift und den Geschmack gewinnt. India Pale Ale, IPA. IPA ist berühmt für seinen intensiven Hopfengeschmack und höheren Alkoholgehalt. Der Brauprozess beinhaltet ein großzügig Mengen Hopfen während des Kochens und der Fermentation. Dies verleiht dem Bier sein charakteristisch Bitterkeit und Aromen von Zitrusfrüchten, Blumen und Haas. Stout. Stout ist ein dunkles, starkes Bier mit cremiger Textur und reichen Aromen. Es wird mit speziellen Malzen gebraut, die dem Bier sein dunkel Farbe verleihen. Der Einsatz von geröstetem Malz verleiht dem Stout seinen charakteristischen Geschmack von Schokolade, Kaffee und Karamell. Hefeweizen. Hefeweizen ist ein deutsches Weizenbier mit typischen Aromen von Bananen und Nelken. Es wird aus einer Kombination von Weizenmalz und spezieller Weizenhefe gebraut. Die Hefe sorgt für ein charakteristisch Trübung und verleiht dem Bier sein fruchtigen Aromen und würzigen Noten. Pilsner. Pilsner ist ein hellgelbes, leichtes Bier mit einer knackigen Bitterkeit und einer malzigen Note. Der Brauprozess beinhaltet die Verwendung von Pilsner Malz für ein hellfarben und ein speziell Lagerhefe, die für ein zur Bierfermentation und ein gute Lagerfähigkeit sorgt. Jede Biersort erfordert ein sorgfältige Auswahl und Abstimmung der Zutaten sowie ein präzises Kontrolle der Brauparameter wie Temperatur, Zeit und pH-Wert. Die Kunst des Bierbrauens liegt darin, die richtige Balance zwischen Malz, Hopfen, Hefe und Wasser zu finden, das gewünschte Aroma, den Geschmack und die Textur zu erzielen. Ob Sie ein erfahrener Brauer sind oder gerade erst mit dem Bierbrauen beginnen. Das Brauen von Biersorten bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen einzigartigen Kreationen zu entwickeln und den vollen Genuss von selbstgebrautem Bier zu erleben. Tauchen Sie ein in die Welt des Bierbrauens und lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf, Ihr persönlichen Lieblingsbier zu kreieren. Prost. Klassische Biersorten. Klassische Biersorten sind seit Jahrhunderten beliebt und haben eine lange Tradition in der Bierkultur. Sie zeichnen sich durch ihre charakteristischen Aromen, Farben und Geschmacksprofil aus. Hier sind einige Beispiele für klassische Biersorten. Pilsner. Pilsner ist ein hell, untergerige Biersort, die ursprünglich in der tschechischen Stadt Pilsen entwickelt wurde.
Zeichnet sich durch ein klar golden Farb, ein moderat bitterkeit und ein ausgewogenes Malzaroma aus. Hefeweizen, auch bekannt als Weissbier, ist eine bürgerliches Bier mit einem hohen Anteil an Wiesenmalz. Ist bekannt für seine Trüberscheinung, den fruchtigen und würzigen Heferomen zu einem angenehmen Bananen- und Nelkenaroma. Pale Ale ist ein Biersort, die durch ihre hellgolden bis bernsteinfarben Farbe und ein moderat bis hohe Hopfenbitterkeit gekennzeichnet ist. Hat ein ausgeprägtes Malzaroma und bietet oft Aromen von Zitrusfrüchten, Kiefer und Haas. Stout ist ein dunkles, kräftiges Bier mit einem ausgeprägten Rust-Malzaroma. Zeichnet sich durch seinen Wollenkörper, ein cremige Textur und Aromen von Schokolade, Kaffee und manchmal auch von dunklen Früchten aus. Porter ist ein weiter Dunkelbiersort, die oft mit Stout verwechselt wird. Hat jedoch in der Regel einen etwas leichteren Körper und weniger ausgeprägteres Aromen. Porter bietet Aromen von Kaffee, Schokolade, Karamell und manchmal auch von Früchten. Mosen ist ein untergäriges Bier, das traditionell für das Oktoberfest in München gebraut wird. Hat ein kräftig Bernsteinfarb, ein malziges Aroma und einen vollmundigen Geschmack. Mosen wird oft mit leichten Karamell und Toastnoten assoziiert. Amber Ale ist ein Bier mit einer bernsteinfarbenen bis rötlichen Farbe und einem ausgewogenen Verhältnis von Malz und Hopfen. Bietet oft Aromen von Karamell, Toast, Früchten und einem moderaten Bitterkeitsprofil. Kölsch ist eine bürgerliche Biersort, die aus Köln stammt. Hat ein hellgolden Farb, einen milden Hopfengeschmack und ein trockenes, leicht malziges Aroma. Kölsch wird oft als erfrischend Sommerbier genossen. Die klassischen Biersorten haben jeweils ihre eigenen einzigartigen Merkmale und sind weltweit beliebt. Ob sie ein Fan von hopfenbetonten Bieren, malzigen Sorten oder erfrischenden Wiesenbieren sind. Es gibt für jeden Geschmack etwas Passendes. Probieren Sie verschiedene Biersorten aus und entdecken Sie Ihre persönlichen Favoriten. Pilsner ist ein klassischer Bierstil, der seinen Ursprung in der tschechischen Stadt Pilsen hat. Zeichnet sich durch sein hellgolden Farb, einen knackigen und sauberen Geschmack sowie ein deutlich Hopfenbitterkeit aus. Pilsner sind in der Regel leicht kapperig mit einer milden Malzes und einem erfrischenden, trockenen Abgang. Sie präsentieren die Aromen und Duft von edlen Hopfensorten, die blumig, kräuterig und manchmal auch würzig Noten verleihen. Wiesenbier, auch bekannt als Weissbier, ist ein traditioneller deutscher Bierstil, der neben just malzinen bedeutenden Anteil an Wiesenmalz verwendet. Zeichnet sich durch sein trübes Erscheinungsbild aus, oft aufgrund der suspendeten Hefe, und seinen erfrischenden und fruchtigen Geschmack. Wiesenbier zeigen typischerweise Aromen von Bananen und Nelk, die von speziellen Hefestormen während der Gärung stammen. Sie haben einen weichen und cremigen Geschmack mit einer moderaten Kalenzie. Pale Ale ist ein Bierstil, der sich durch sein hell bis bernsteinfarben Farb, ausgewogen Malzigkeit und einen deutlichen Hopfencharakter auszeichnet. Bietet ein Vielzahl von Geschmacksprofilen, von leicht und erfrischend bis hin zu intensiv hopfenbetont. Pale Ales präsentieren oft Hopfenaromen und Geschmäcker wie Zitrusfrucht, Kiefer, Blumen und Kräuter. Sie können in der Bitterkeit variieren und haben einen moderaten bis mittleren Körper.
Stout ist ein dunkler und kraftiger Birstel mit einem ausgeprägten Rustmalzaroma. Zeichnet sich durch einen vollen Körper, ein cremige Textur und Aromen von Schokolade, Kaffee und manchmal auch dunklen Früchten aus. Bitbeichten Sie, das Birstel bezeichnen oft im englischen Original verwendet werden, da sie international bekannt sind. Craft Beer und experimentell Biersorten. Craft Beer steht für handwerklich gebraut Bier, die von unabhängigen Brauerien hergestellt werden. Diese Bier zeichnen sich durch Kreativität, Vielfalt und Experimentierfreude aus. Craft Brauerien sind bekannt für ihre innovativen Biersorten, bei denen neue Geschmackskombinationen, ungewöhnliche Zutaten und unkonventionelle Braumethoden zum Einsatz kommen. India Pale Ale, IPA. India Pale Ale, kurz IPA genannt, ist ein Birstel, der besonders für sein stark ausgeprägt Hopfenbitterkeit und intensive Aromen bekannt ist. Ursprünglich wurde das IPA im 19. Jahrhundert in Großbritannien gebraut und mit einem höheren Alkoholgehalt zu zusätzlichen Hopfenmengen versuchen, das Bier auf langen Serien in die Kolonien haltbar zu machen. Heutzutage gibt es ein Vielzahl von IPA-Varianten, von klassischen, leicht malzigen bis hin zu fruchtigen, tropischen und sogar hazy IPAs. Saisonbier, auch bekannt als Farmhouse Ale, ist ein Birstel, der ursprünglich von belgischen Landbrauerien gebraut wird. Es handelt sich einen erfrischenden, saisonalen Birstel mit einer charakteristischen Balance zwischen Malzigkeit, Fruchtigkeit und würzigen Aromen. Saisonbier werden oft mit speziellen Hefestormen fermentiert, die ein sigurtiges Geschmacksprofil und ein leicht säuerlich Not erzeugen können. Sie sind bekannt für ihre spritzige Lenzier und ihre trocken, angenehm Trinkbarkeit. Diese Biersorten aus dem Bereich Craft Beer und Experimentelles bieten Bierliebhabern ein breit Palette und Geschmackserlebnissen und ein aufregend Abwechslung zu den traditionellen Bierstilen. Sie spiegeln die Kreativität und Innovationsfreude der Brauer wider und laden dazu ein, neue und aufregend Aromen und Aromakombinationen zu entdecken. Barrel-aged Beer. Barrel-aged Beer ist eine spezielle Art von Bier, bei der das Bier nach der Gärung und Reifung in Holzfässern gelagert wird. Die Fässer können sowohl für die Reifung von Spirituosen wie Whisky, Rum oder Wein verwendet werden sein. Während der Lagerung nimmt das Bier Aromen und Geschmacksnuancen aus dem Holz und den sauber enthaltenen Spirituosen auf. Das Ergebnis ist ein Bier mit komplexen Aromen, oft mit Noten von Vanille, Caramel, Eichenholz oder den charakteristischen Merkmalen der Spirituos. Fruchtbier. Fruchtbier sind Bier, bei denen Frucht während des Brauprozesses hinzugefügt werden, dem Bier ein fruchtiges Aroma und einen frischen Geschmack zu verleihen. Es gibt eine große Vielfalt an Fruchtbier, von subtilen Nuancen bis hin zu intensiven Fruchtaromen. Beliebt Fruchtbier umfassen Kirschbier, Himbeerbier, Brombeerbier, Pfirsichbier und viel mehr. Diese Bier können sowohl in untergärigen als auch in obergärigen Stilen zu finden sein und bieten eine erfrischende Alternative zu traditionellen Biersorten. International Biersorten. Die internationale Bierlandschaft ist reich an verschiedenen Biersorten, die von Ländern auf der ganzen Welt gebraut werden. Jedes Land hat seinen eigenen traditionellen Bierstil, die sich in Farbe, Aroma, Geschmack und Brautechniken unterscheiden. Einige bekannte internationale Biersorten sind zum Beispiel Belgisch Bier,
Belgien ist bekannt für sein Vielfalt Biersorten. Darunter Belgische Ales wie Double, Triple und Quadruple Sauerlambic-Bier und Trappistenbier. Deutsche Bier. Deutschland ist berühmt für sein reinheitsgebet geschätzten Bier. Darunter Pilsner, Wiesenbier, Kölsch, Altbier und Mosen. British Bier. Großbritannien hat eine lange Tradition mit Stillen wie Pale Ale, India Pale Ale, IPA, Porter und Stout. Amerikanische Bier. Die Vereinigten Staaten haben die Kraftbierbewegung vorangetrieben und bieten eine Vielzahl von Biersorten wie American Pale Ale, APA, American IPA, Imperial Stout und Barrel-Aged Bier. Tschechisch Bier. Tschechien ist berühmt für sein Pilsner. Das als Pilsner gilt und die Grundlage für viel Pilsner Bier weltweit bildet. Diese internationalen Biersorten repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt der Vielfalt an Bieren, die auf der ganzen Welt erhältlich sind. Jedes Land hat seine eigenen einzigartigen Brautraditionen und Geschmackspräferenzen, die zu einer reichhaltigen Auswahl an Biersorten führen. Rezept für bessere Bierkreationen. Das Brauen von Bier bietet eine endlose Vielfalt an Möglichkeiten, einzigartig und bessere Biersorten zu kreieren. Von exotischen Zutaten über ungewöhnliche Brautechniken bis hin zu unkonventionellen Geschmackskombinationen können Hobbybrauer und Kraftbrauerien ihre Kreativität freien Lauf lassen und innovative Bierrezepte entwickeln. Hier sind einige inspirierende Ideen für bessere Bierkreationen. Fruchtige Bier. Experimentier mit verschiedenen Früchten, wie Himbeeren, Brombeeren, Ananas oder Passionsfrucht, dem Bier einen frischen und fruchtigen Charakter zu verleihen. Ob als Zugabe während des Brauprozesses oder als Nachguss in der Gärung. Frucht können dem Bier ein natürliches und komplex Aromen verleihen. Gutes Bier, verwend Gutes wie Zimt, Ingwer, Koriander oder Nelken, dem Bier ein würzige Note zu verleihen. Experimentier mit verschiedenen Mengen und Kombinationen, das perfekt Gleichgewicht zwischen den Aromen zu finden. Gutes Bier sind eine großartige Möglichkeit, saisonal Variationen zu schaffen und dem Bier ein bessere Geschmacksnote zu geben. Barrel-Aged Bier. Lasst das Bier in Holzfässern reifen. Die Zufuhr für die Lagerung von Whisky, Rum oder Wein verwendet werden. Während der Lagerung nimmt das Bier die Aromen und Charakteristika des Holzes und der Zufuhr enthaltenen Spirituosen auf. Das Ergebnis ist ein Bier mit einer bemerkenswerten Komplexität und Tief, das mit Vanille, Karamell oder Eichenholznoten beeindruckt. Sauerbier. Erforscht die faszinierende Welt der Sauerbier, die durch die Verwendung spezieller Bakterien oder Hefestorm hergestellt werden. Diese Bier zeichnen sich durch ihr erfrischend Säure und komplex Geschmacksprofil aus. Kombinier sie mit Früchten oder Kräutern, einzigartige saure Bierkreationen zu erschaffen. Hybridbier. Kombinier verschiedene Bierstil und Techniken, unkonventionell Hybridbier zu brauen. Mix beispielsweise ein Stout mit einem IPA, ein kraftiges und hopfenbetontes Bier mit Rustmalzcharakter zu kreieren. Lasst deine Kreativität freien Lauf und erschaff Bierkreationen, die Grenzen der traditionellen Bierstil überschreiten. Beim Brauen besonderer Bierkreationen sind der Fantasie und Experimentierfreude kein Grenzen gesetzt. Entdeck neue Geschmackswelten. Probier ungewöhnliche Zutaten und find den ganz persönlich Signatur in der Welt des Bierbrauens. Mit etwas Mut und Leidenschaft kannst du ein einzigartiges Biererlebnis für dich selbst und an der Bierliebhaber schaffen. Prost. Winter und Weihnachtsbier.
Die kalt Zeit ist die perfekt Zeit. Speziell Winter und Weihnachtsbier zu genießen. Dies Bier zeichnen sich durch ihre warmenden und würzigen Aromen aus und schaffen eine gemütliche Atmosphäre während der Festage. Hier sind zwei beliebte Kategorien von Winter- und Weihnachtsbieren. Würzige Winterbier. Würzige Winterbier sind für ihre reichen und aromatischen Geschmacksprofil bekannt. Sie enthalten oft ein Vielzahl von Gewürzen, die dem Bier ein bisschen der notwendigen Zimt, Nelken, Ingwer, Muskatnuss und Kardamom sind nur einige der Gewürze, die häufig in winterlichen Bieren verwendet werden. Diese Bier sind oft vollmundig und haben ein angenehm Sauce, die an Lebkuchen oder Gewürzkuchen erinnert. Sie sind perfekt, sich an kalten Wintertagen aufzuwärmen und die festliche Stimmung zu genießen. Festlich Weihnachtsbier. Weihnachtsbier sind ein fester Bestandteil vieler Biertraditionen rund die Welt. Sie werden speziell für die Feierlichkeiten der Weihnachtszeit gebraut und haben oft ein tief verwurzelte Geschichte und Tradition. Weihnachtsbier können je nach Region und Brautradition sehr unterschiedlich sein. Einige Beispiele für festlich Weihnachtsbier sind Starkbier, die mit höherem Alkoholgehalt gebraut werden, Sauerbockbier und Dunkelbier mit malzigen und süßen Noten. Diese Bier sind oft reichhaltig, vollmundig und passen perfekt zu den festlichen Speisen und Stimmungen dieser besonderen Zeit des Jahres. Saisonalbier. Saisonalbier sind Bier, die speziell für ein bestimmt Jahreszeit gebraut werden. Sie erfassen den Charakter und die Aromen dieser Jahreszeit und bieten den Beliebhabern ein saisonal Abwechslung. Saisonalbier können frisch und fruchtig für den Sommer sein, malzig und würzig für den Herbst, leicht und erfrischend für den Frühling oder warmend und reichhaltig für den Winter. Sie spiegeln die veränderten Geschmacksvorlieben und Stimmungen der verschiedenen Jahreszeiten wider und sind eine großartige Möglichkeit, die Vielfalt des Bierbrauens zu erkunden. Winter- und Weihnachtsbier sowie Saisonalbier bieten ein willkommen Abwechslung zu den klassischen Bierstilen und lassen uns die Besonderheiten jeder Jahreszeit in einem Glas erleben. Ob bei festlichen Anlässen, gemütlichen Winterabenden oder dem Genuss der saisonalen Aromen. Diese Bier bringen eine extra Portion Freude und Genuss in die entsprechende Zeit des Jahres. Biercocktails und Mischgetränk. Biercocktails und Mischgetränk sind eine aufregende Möglichkeit, das traditionelle Biererlebnis zu erweitern und neue Geschmackskombinationen zu entdecken, indem man Bier mit anderen Spirituosen, Soften, Sirupen und Aromen kombiniert. Entstehen erfrischend und kreativ Getränk, die das Beste aus beiden Welten vereinen. Hier sind zwei Beispiele für Biercocktails und Mischgetränk. Bier Margarita. Die Bier Margarita kombiniert die erfrischenden Aromen einer klassischen Margarita mit der spritzigen Note eines Biers. Dazu mischt man Tequila, Limettensaft, Orangenlikör und Zucker in einem Shaker und gibt das ganz Überreis in ein Glas. Anschließend füllt man das Glas mit einem hellen und spritzigen Bier auf, wie zum Beispiel einem Pale Ale oder einem Wiesenbier. Die Bier Margarita ist ein erfrischender und geschmackvoller Cocktail für gesellige Anlass. Radler mit exotischen Früchten. Ein Radler ist ein erfrischendes Mischgetränk aus Bier und Limonade. Für ein bisschen der Variant kann man exotische Früchte hinzufügen, dem Radler eine einzigartige Geschmacksnote zu verleihen. Dafür presst man frisch exotische Früchte wie Ananas, Mango oder Maracuja aus und gibt den Saft in ein Glas.
Anschließend füllt man das Glas sehr oft mit einem hellen und spritzigen Bier auf und vervollständigt den Radler mit Lemonade. Der exotische Radler ist ein erfrischend und fruchtig Alternativ zum klassischen Radler. Bier mit ungewöhnlichen Zutaten. Ein weiterer Weg, besten der Bierkriechen zu entdecken. Beste darin, ungewöhnliche Zutaten in das Braurezept einzubringen. Von exotischen Gewürzen bis hin zu unkonventionellen Früchten oder Kräutern gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Bier mit interessanten Aromen zu bereichern. Zum Beispiel kann man bei der Herstellung eines Startbiers Kaffeebohnen oder Schokolade hinzufügen, einen intensiven und komplexen Geschmack zu verleihen. Oder man experimentiert mit verschiedenen Hopfensorten, dem Bier ein außergewöhnlich Bitterkeit oder fruchtige Aromen zu verleihen. Der Einsatz ungewöhnlicher Zutaten eröffnet ein Welt voller Geschmacksmöglichkeiten und ermöglicht es Brauen, eigenen einzigartigen Bierkriechen zu entwickeln. Tipps und Tricks für erfolgreiches Bierbrauen. Das Bierbrauen kann ein faszinierend und lohnend Aktivität sein. Erfordert jedoch auch etwas Geschick und Wissen, erfolgreich zu sein. Hier sind einige Tipps und Tricks, die Ihnen helfen können, beim Bierbrauen optimal Ergebnisse zu erzielen. Sauberkeit und Hygiene sind entscheidend. Stellen Sie sicher, dass all Gerät, Utensilien und Oberflächen gründlich gereinigt und desinfiziert sind, bevor Sie mit dem Brauprozess beginnen. Bakterien oder andere Reinigungen können das Bier negativ beeinflussen. Beachten Sie das Reinheitsgebot. Das Reinheitsgebot, auch bekannt als das Deutsche Biergesetz, legt fest, dass Bier nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hergestellt werden darf. Halten Sie sich an diese grundlegenden Zutaten, ein authentisches und qualitativ hochwertiges Bier zu brauen. Verwenden Sie frische Zutaten. Hochwertige Zutaten sind der Schlüssel zu einem guten Bier. Achten Sie darauf, frisches Malz, frisch Hopfen und frisch Hefe zu verwenden, die besten Aromen und Geschmacksprofil zu erzielen. Kontrollieren Sie die Temperatur. Die richtige Temperaturkontrolle ist entscheidend für den Erfolg des Brauprozesses. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Temperatur während des Einmischens, der Gärung und der Lagerung einhalten. Jeder Schritt erfordert eine spezifische Temperatur, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie die Gärungsbedingungen. Die Gärung ist ein kritischer Schritt beim Bierbrauen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Hefe in einer geeigneten Umgebung gären lassen, eine optimale Gärung und Entwicklung der Aromen zu gewährleisten. Kontrollieren Sie die Temperatur, den pH-Wert und die Belüftung während des Gärungsprozesses. Seien Sie geduldig. Gutes Bier braucht Zeit. Respektieren Sie die benötigte Zeit für die verschiedenen Brauschritte, einschließlich der Gärung und Lagerung. Geduld und Ausdauer werden belohnt, wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Bier mit ausgewogenen Aromen und Geschmacksnoten erhalten. Experimentieren Sie und haben Sie Spaß. Das Bierbrauen ist eine Kreativtätigkeit, bei der Sie Ihr eigenen Rezept entwickeln und experimentieren können. Seien Sie neugierig. Probieren Sie neue Zutaten, Hopfensorten oder Brautechniken aus und entdecken Sie Ihren eigenen Stil. Genießen Sie den Prozess und haben Sie Spaß dabei, Ihr eigenes Bier zu brauen. Mit diesen Tipps und Tricks können Sie Ihre Chancen auf erfolgreiches Bierbrauen erhöhen und einzigartig und köstlich Bier herstellen. Denken Sie daran, dass das Bierbrauen eine fortlaufende Lernreise ist,
Bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnis kontinuierlich weiterentwickeln können. Fehleranalyse und Problembehebung. Bei der Herstellung von Bier kann es gelegentlich zu Problemen oder Fehlern kommen. Es ist wichtig, dies rechtzeitig zu erkennen und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, die Qualität des Biers zu gewährleisten. Hier sind einige häufige Fälle beim Bierbrauen und mögliche Lösungen. Infektionen. Wenn das Bier einen ungewöhnlichen Geschmack, Geruch oder eine Trüberscheinung aufweist, könnte eine Infektion vorliegen. Überprüfen Sie Ihre Reinigungs- und Desinfektionspraktiken und stellen Sie sicher, dass all Gerät und Utensilien gründlich sauber sind. Infektionen zu verhindern, sollten Sie euch auf eine gute Belüftung und Kontrolle der Geruchsbedingungen achten. Geruchsproblem. Wenn das Bier nicht ausreichend vergoren ist oder ungewöhnliche Aromen aufweist, kann dies auf Geruchsprobleme zurückzuführen sein. Überprüfen Sie die Temperatur während der Gärung. Stellen Sie sicher, dass genügend Gesund Hefe vorhanden ist und geben Sie gegebenenfalls mehr Hefe hinzu. Kontrollieren Sie euch den pH-Wert und die Belüftung, optimal Bedingungen für die Gärung zu schaffen. Off-Flavors. Manchmal können unerwünschte Aromen im Bier auftreten, die als Off-Flavors bezeichnet werden. Dies kann durch Unsatz-Lagerung, Oxidation, Contamination oder Verwendung von abgestandenem Malz verursacht werden. Achten Sie darauf, dass Sie frisch Zutaten verwenden und das Bier ordnungsgemäß lagern, Off-Flavors zu vermeiden. Fehlend Kalencia. Wenn das Bier nicht ausreichend carbonisiert ist, kann dies auf Problem während der Verschlängerung oder des Kegging-Prozesses zurückzuführen sein. Stellen Sie sicher, dass genügend Hefe zum Carbonisieren vorhanden ist und dass die Flaschen oder Fässer ordnungsgemäß verschlossen sind. Überprüfen Sie euch die Temperatur während der Carbonisierung. Die niedrige Temperaturen den Prozess verlangsamen können. Trübes Bier. Wenn das Bier trüb oder sedimenthaltig ist, kann dies auf unzureichend Chlorung zurückzuführen sein. Achten Sie auf ein ausreichend Ruhezeit nach der Gärung und verwenden Sie gegebenenfalls Chlorungsmittel. Rühren Sie das Bier während des Abfüllens vorsichtig, Sediment nicht aufzuwirbeln. Geschmacksungleichgewicht. Wenn das Bier einen unangenehmen bitteren, süßen oder sauren Geschmack aufweist, kann dies auf eine Ungleichgewichtung der Zutaten oder Angenehmessungen zurückzuführen sein. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Mengen und Malz, Hopfen und Hefe verwenden und messen Sie genau. Experimentieren Sie euch mit verschiedenen Rezepten und Anpassungen, das gewünschte Geschmacksprofil zu erzielen. Lagerung und Reifung des selbstgebrauten Biers. Die Lagerung und Reifung des selbstgebrauten Biers ist ein wichtiger Schritt, die Qualität und den Geschmack des Biers weiterzuentwickeln. Hier sind einige Tipps zur optimalen Lagerung und Reifung. Stabilität der Temperatur. Das Bier sollte während der Lagerung einer stabilen und kühlen Temperatur ausgesetzt sein. Idealerweise liegt dies zwischen 4 degrees Celsius und 12 degrees Celsius. Schwankende Temperaturen können das Bier negativ beeinflussen und zu unerwünschten Geschmacksveränderungen führen. Dunkelumgebung. Lagern Sie das Bier in einem Ort, der vor direktem Licht geschützt ist. Licht kann das Bier oxidieren und unerwünschte Aromen verursachen. Verwenden Sie Dunkelglasflaschen oder lagern Sie das Bier in einem kühlen und dunklen Keller. Geduld haben. Die Reifung des Biers erfordert Zeit.
Je nach besortend still kann die optimal Reifezeit variieren. In der Regel sollt das Bier mindestens 2 bis 4 Wochen nach der Gärung gelagert werden, ihn ausreichend Reifung zu ermöglichen. Einige Bier, wie zum Beispiel Starkbier oder Belgische Ales, können jedoch lange Reifezeiten von mehreren Monaten benötigen. Flaschengerung, wenn sie das Bier in Flaschen abfüllen und carbonisieren, ermöglichen sie dem Bier in ausreichend Ruhezeit, die Kohlensäurebildung abzuschließen. Die Flaschen sollten während dieser Zeit aufrecht stehen und vor Erschütterungen geschützt sein. Achten Sie darauf, dass Sie das Bier nicht zu lang lagern, da übermäßig Hefeblagerungen entstehen können. Geschmacksentwicklung beobachten. Während der Lagerung und Reifung kann sich der Geschmack des Biers weiterentwickeln. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, das Bier zu probieren und Veränderungen im Aroma und Geschmack zu bemerken. Notieren Sie sich Ihre Beobachtungen und passen Sie gegebenenfalls die Lagerungszeit oder Bedingungen an, das gewünschte Geschmacksprofil zu erreichen. Geduldig sein und genießen. Die Lagerung und Reifung des Biers ist ein Prozess, der Geduld erfordert. Geben Sie dem Bier die Zeit, die es benötigt, sein volles Potenzial zu entfalten. Je länger das Bier lagert, desto harmonischer und ausgewogener wird in der Regel der Geschmack. Nehmen Sie sich Zeit, ihr selbst gebrautes Bier in vollen Zügen zu genießen und die Frucht ihrer Arbeit zu würdigen. Durch die Beachtung dieser Tipps können Sie sicherstellen, dass ihr selbst gebrautes Bier in optimal Reifung und Entwicklung durchläuft, den bestmöglichen Geschmack und die bestmögliche Qualität zu erreichen. Beretikeiten und Präsentation. Die Gestaltung von Beretikeiten und die Präsentation ihrer selbstgebrauten Bier sind wichtige Aspekt, ihre Kriterien ansprechend und professionell zu präsentieren. Hier sind einige Tipps für die Gestaltung von Beretikeiten und die gelungene Präsentation ihres Biers. Creatives Design. Gestalten Sie ein einzigartiges und ansprechendes Etikett für Ihr Bier. Verwenden Sie dabei Creative Grafiken, passend Farben und ansprechend Schriften, die das Wesen Ihres Biers widerspiegeln. Das Etikett sollte das Interesse der Menschen wecken und Ihre Marke oder Ihre Kreation hervorheben. Markenidentität. Wenn Sie Ihre eigenen Bier regelmäßig brauen und präsentieren möchten, ist es ratsam, eine Markenidentität zu entwickeln. Gestalten Sie ein Logo oder ein Markensymbol, das auf Ihren Etiketten prominent platziert wird. Dies hilft dabei, Ihr Bier zu erkennen und eine Wiedererkennung bei den Verbrauchern zu schaffen. Angeben auf dem Etikett. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Informationen auf dem Etikett enthalten sind. Dazu gehören der Name des Biers, der Bierstil, der Alkoholgehalt, das Abfülldatum und gegebenenfalls Bessen der Zutaten oder Hinweis. Achten Sie darauf, dass alle gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Etikettierung eingehalten werden. Qualität der Etiketten. Verwenden Sie hochwertige Etikettenmaterialien, die eine gute Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit bieten. Die Etiketten sollten leicht anzubringen sein und sich nicht leicht ablassen oder beschädigen lassen. Investieren Sie gegebenenfalls in professionell gedruckte Etiketten für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Präsentation des Biers. Denken Sie über die Verpackung und Präsentation des Biers nach. Eine ansprechende Verpackung, wie zum Beispiel individuell gestaltet Flaschenkosten oder Geschenksets,
kann die Attraktivität ihrer beästigen. Denken Sie auch über die Verwendung von Glossaren oder Krügen mit Ihrem Markenlogo nach, das Bier stillwohl zu servieren. Online-Prozents. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Internets, Ihr selbstgebrauten Bier zu präsentieren. Erstellen Sie eine Website oder nutzen Sie Social Medien, Fotos, Informationen und Geschichten rund Ihr Bier zu teilen. Dies kann dabei helfen, Ihr Marke zu stärken und ein breiteres Publikum zu erreichen. Die Gestaltung von Berichterstattungen und die Präsentation ihrer Bier sind ein wichtiger Teil des Gesamterlebnisses für Ihre Kunden. Mit kreativem Design, hochwertigen Materialien und einer durchdachten Präsentation können Sie Ihr Bier ansprechend und professionell in Szene setzen. Geld verdienen mit selbstgebrautem Bier. Das Geld verdienen mit selbstgebrautem Bier ist möglich, erfordert jedoch einige Überlegungen und Schritte. Hier sind einige potenzielle Möglichkeiten, mit Ihrem selbstgebrauten Bier Einnahmen zu generieren. Verkauf an Freund und Familie. Beginnen Sie, indem Sie Ihr Bier an Freund, Familie und Bekannt verkaufen. Dies ermöglicht es Ihnen, Feedback zu erhalten und den Markt für Ihr Bier zu testen. Sie können den Verkauf privat arrangieren oder gelegentlich Verkostungen und Veranstaltungen organisieren. Lokalgastronomie und Brauereien. Bieten Sie Ihr Bier lokalen Restaurants, Bars und Brauereien als Ergänzung zu deren Bierauswahlen. Vereinbaren Sie Verkostungen oder Gespräche mit den Betrieben, Ihr Produkt vorzustellen. Einige Einrichtungen bieten möglicherweise die Möglichkeit, Ihr Bier in begrenztem Umfang zu verkaufen. Verkauf auf lokalen Märkten und Festivals. Nehmen Sie in lokalen Märkten, Craft Beer Festivals und anderen Veranstaltungen teil, Ihr Bier einem breiteren Publikum zu präsentieren. Mieten Sie einen Stand oder teilen Sie sich einen Stand mit anderen Brauen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Bier direkt an Verbraucher zu verkaufen und Kontakt in der Branche zu knüpfen. Online-Vertrieb. Eröffnen Sie einen eigenen Online-Shop, Ihr Bier zu verkaufen. Verwenden Sie eine Plattform, die auf den Verkauf von Craft-Bieren spezialisiert ist, oder erstellen Sie Ihre eigene Website. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Bier an Kunden in Ihrer Region oder sogar bundesweit zu versenden. Bierabonnements und Clubmitgliedschaften. Bieten Sie Bierabonnements oder Clubmitgliedschaften an, bei denen Kunden regelmäßig eine Auswahl ihrer Bier erhalten. Dies schafft eine langfristige Kundenbindung und wiederkehrende Einnahmen. Bierbrauchkurs und Workshops. Teilen Sie Ihr Wissen und Ihre Leidenschaft für das Bierbrauen, indem Sie Kurs und Workshops anbieten. Zeigen Sie Interessierten, wie Sie Ihr eigenes Bier brauen können, und bieten Sie ihnen die Möglichkeit, Ihr Equipment oder Ihre Zutaten zu erwerben. Beteiligung an Wettbewerben. Nehmen Sie an Wettbewerben teil und gewinnen Sie möglicherweise Preise und Anerkennung für Ihr Bier. Dies kann Ihre Glaubwürdigkeit erhöhen und Ihnen helfen, Ihr Bier einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Verkauf von selbstgebrautem Bier gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen unterliegt, insbesondere in Bezug auf Lizenzen und Etikettierung. Informieren Sie sich über die rechtlichen Anforderungen in Ihrer Region und stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen und Zertifizierungen erhalten, Ihr Bier legal zu verkaufen. Der Verkauf von selbstgebrautem Bier erfordert sich,
Engagement und Dienstsolidgesellschaftsstrategie. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.